这个房位于连接路，在市中心区域。这个房总共有2层，5个房间，6个卫生间。这个房的前院比较大。这个房的建筑面积大约220平方米，土地面积大概1100平方米。这个房的装修是不错的，比较有档次的，木头装修的细节是比较好，还有每个房间的空间比较大，光线足够，因为设计出来很多窗户。这个房进出方便，这个房就在凯旋门附近。This house is located on Link Street in city center area. It is close to Patusai Monument. As you can see, the house is nice decorated. The wood decoration is neat. This house is convenient for access. This house has total 2 floors, 5 bedrooms, and 6 bathrooms. This house also has the small house at the backyard. This is the dining room with the inside kitchen. This is the backside yard. As you can see, also have a small house. 这里就是后院，后院还有那个摩托车停摩托车的那个车库，还有小房。这里就是室内厨房。这个房的高度比较高，层高比较高，估计有大概4.5米左右。层高有一个好处，就是让您的房住起来就比较舒服，不热或者不热闷。เรือนหลังนี้ประกอบด้วย2ชั้น5ห้องนอน6ห้องน้ำใกล้กับประตูไซส์เรือนหลังนี้ตกแต่งประณีตดีประกอบด้วยเรือนใหญ่นะและก็มีเรือนน้อยอยู่ด้านหลัง这个房适合作为住宿或者办公室比萨兰房地产